Today's we learn the tybsc inorganic chemistry third. The chapter is acid base and donor acceptor chemistry. So we study the Arrhenius theory. So the Swedish chemist Svante Arrhenius proposed the first definition of acids and base. The substance A and B become known as acid and base. We consider A and B consider केलेले आहेत ॲसिड आणि बेससाठी. So according to the Arrhenius model, the definition, acid are the substance that dissociate in water and to produce H plus ion. ॲसिड म्हणजे काय, जर आपण वॉटरमध्ये डिझॉल्व केलं असा एक सबस्टन्स की तो वॉटरमध्ये डिझॉल्व केल्यानंतर डिसोसिएट झाल्यानंतर तो H प्लस आयन प्रोड्यूस करतो, त्याला आपण ॲसिड म्हणणार. द बेस आर सबस्टन्स दॅट डिसोसिएट इन वॉटर अँड टू प्रोड्यूस द OH मायनस आयन. म्हणजे असं सबस्टन्स की तो वॉटरमध्ये डिझॉल्व केल्यानंतर त्यातले जे आयन्स असतील ते आयन्स हे डिसोसिएट होतात आणि OH मायनस आयन त्याच्यामध्ये फॉर्म होतो, त्याला बेस म्हटलं जातं. सो खाली रिॲक्शन्स दिलेली आहेत. NaOH इट गिव्स Na प्लस प्लस OH मायनस, म्हणजे NaOH हा काय OH मायनस हा प्रोड्यूस करतो म्हणून त्याला बेस असं म्हटलं जातं. आणि HCl इट गिव्स डिसोसिएट केल्यानंतर इट गिव्स H प्लस प्लस Cl मायनस, म्हणजे H प्लस आयन प्रोड्यूस करतो HCl हा वॉटरमध्ये डिझॉल्व केल्यानंतर, सो याला ॲसिड म्हणणार. सो NaOH इज अ बेस बिकॉज OH मायनस इज प्रोड्युसेस and HCl is acid because H plus ion is produces. Next one, the limitation of Arrhenius theory. First, the Arrhenius theory is applicable only in aqueous solution. फक्त aqueous solution साठी applicable असेल. Example, according to the theory, HCl is an acid in the aqueous solution but not in benzene, even though it donates H plus ion to the benzene. Next, Bronsted-Lowry acid-base concept. So according to Bronsted-Lowry, does not define a substance as a specifically an acid or base. It defines the reaction entities based on how do they behave in a reaction. Okay. So definition, the Bronsted-Lowry acid means a substance that donate a proton. जर प्रोटॉन डोनेट करत असेल एखादा सबस्टन्स तर त्याला ब्रॉन्स्टेड-लोरी ॲसिड म्हटलं जातं. अँड ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस मीन्स अ सबस्टन्स दॅट ॲक्सेप्ट अ प्रोटॉन. असा सबस्टन्स की तो प्रोटॉनला ॲक्सेप्ट करतो त्याला ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस असं म्हटलं जातं. सो रिॲक्शन हिअर, कार्बोनिक ॲसिड HCO3 मायनस प्लस वॉटर इट गिव्स H2CO3 aqueous plus OH minus. So it's HCO3 minus is accept the H. So it is a Bronsted-Lowry base H2CO3. It is a base. Next one, SCO3 minus plus OH minus, it gives here SCO3 it donate the proton and to form CO3 2 minus NH2. So it is a acid. Next one, the conjugate acid and conjugate base. Water plus A means H2O plus HCl, it gives H3O plus Cl minus. So conjugate acid and conjugate base means the H2O is accept the hydrogen in HCl, so to form H3O plus N plus Cl minus is the byproduct. So H2O it is a base and H3O plus is a conjugate acid and HCl is the acid and Cl minus is the conjugate base. So Lewis acid base reaction, the acid is converted into its conjugate base and the base is converted into its conjugate acid. Next, the conjugate acid and base. A conjugate acid contain one more hydrogen atom and one more plus charge than the base that form it. त्यावरती प्लस पॉझिटिव्ह चार्ज असतो
आणि हायड्रोजन ॲटम असतो, त्याला कॉन्जुगेट ॲसिड म्हटलं जातं. आणि कॉन्जुगेट ॲसिड इज फॉर्म वेन ॲन ॲसिड डोनेट अ प्रोटॉन टू ए बेस. म्हणजे कॉन्जुगेट ॲसिड हा प्रोटॉन डोनेट करतो बेसला. अ कॉन्जुगेट बेस कंटेन वन लेस हायड्रोजन अँड वन मोर निगेटिव्ह चार्ज. कॉन्जुगेट बेसमध्ये हायड्रोजन कमी असतात आणि त्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज असतात, मोर ॲडिशनल चार्ज असतो त्याच्यामध्ये दॅन द ॲसिड दॅट फॉर्म इट. It is a leftover substance after acid loses its hydrogen ion. Next, the limitation of Bronsted-Lowry theory. It includes the inability to explain acidic property of some specific compound which do not have any proton in their chemical formula but still act as an acid. The solvent system concept. An acid is the solvent cation or any substance that increase the concentration of solvent cation normally produced by the solvent autoionization. And a base is the solvent anion or any substance that increase the concentration of the solvent anion normally produced by the solvent autoionization. Next, the neutralization reaction. So what do you mean by neutralization reaction? So first, the definition. A neutralization reaction is a chemical reaction between an acid and base that forms a salt and water. So reaction acid plus base, it gives salt plus water. So HCl is the acid, NaOH is the base, and here is a combine to form a NaCl is a salt and water molecules. So is also called as a double replacement reaction.